Good morning, students. Welcome back again in your accountancy class. As we have already completed Unit 2, so today we will start with Unit 3, that is recording transaction number 1. So today we will discuss about number 1 accounting process and number 2 accounting vouchers is meaning and various types. First দুটা টপিক আমি ডিসকাস কৰিম number 1 accounting process আৰু second accounting voucherer meaning as well as your types. Accounting process, and as you all know that we have already discussed about accounting process when we discussed the meaning and features of accounting. Clear? আমি যেতিয়া একাউন্টিং এক্সপ্লেইন কৰিছিলো তেতিয়া আমি একাউন্টিংৰ প্ৰসেসটো এক্সপ্লেইন কৰিছিলো কিন্তু কোনবাই যদি পাহৰি গৈছা মই আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰি দিছো যে what are the process of accounting. Clear? Or what are the cycle, what are the steps that are required in accounting. Yes, so what is accounting? What are the process, what are the steps that are involved in accounting? The first step of accounting is to identification. So what is identification? What we have to identify? In accounting, we have to identify the economic events. Economic events means those events which can be measured in terms of money or which can be verified with proper documentary evidence. Clear? First step to ki koisile identification. Identification mane ki identify koribo lage ami accounting ot ami identify koribo lage economic events. Economic events kunbrok koy jibrok manit measure koribo pare. Clear? Manit measure keneke koribo pare jodi tar proper documentary evidence thake, vouchers thake. Clear? Buji pala? First activity. Second one is the recording. After identifying the economic events, we have to record them in the journal. Keneke record korim? As per chronological order or as per their occurrence. Jeneke transaction bur hobo date wise ami we have to record this in the journal. Clear? Third step is classification. In accounting, whatever we have recorded in the journal, the transaction or economic events that are recorded in the journal, this should be classified. This should be divided into various books. Journal এখন book asile ami journalor pa ki korim transaction bur we have to classify into various books. Keneke classify korim? According to their nature. For example, purchase related transaction bur ekhon bookot, sales related transaction ekhon bookot, fixed assets related transaction ekhon bookot, teneke ami ki korim transactions bur classify or divide kori dim. Clear? This book where we will classify the transaction, this is known as ledger or ledger posting. Next one is the summarization. Here we have to balance the ledger account. Ami ki korim ledger account to total korim and prepare the trial balance. Ki banam? Trial balance, so that we can verify the arithmetical accuracy of the recording. Record korabur mathematically numerically shuddho hoise ne nai janibor karone ami ki banam? Trial balance. Clear? Next step is the interpretation. At the end of the year, we have to prepare the final accounts, and final account is completely based on the trial balance. Trial balance upon base kori we have to prepare the final accounts so that we can able to ascertain the profit or loss or position of assets, liabilities and capital. Clear? At the end of the year ami ki banam? Final account. Final account ot ki thakibo? Profit and loss account aru balance sheet. So profit and loss account banale ami gom pam ki je bosortot amar profit hol ne loss hol. Aru balance sheet banale ami ki gom pam amar assets kiman ase, liabilities kiman ase aru capital kiman ase. Clear? The last step of the accounting process is the communication. So whatever the result we have find out by preparing the final accounts, we have to communicate these results to the users, to the various users. Ji result e ulabo ami result bu ki korim user ok
communicate কৰিম like owner management investors creditors they are some type of users আমি এইখিনি কথা আগতে এবাৰ এক্সপ্লেইন কৰিছো গুটেখিনি কথা মই অকল জাস্ট ৰিপিট কৰি দিছো এই ইউনিটটো আকৌ এবাৰ আছে কাৰণে so that users can able to take their decisions clear বুজি পাইছানে এই প্ৰসেসটো আমি এই ইউনিটত আকৌ এবাৰ লিখিব লাগিব এই ইউনিটত এই কোৱেশ্চনটো কিন্তু 8 মাৰ্কছৰ কাৰণে এই ইউনিটত আহে দেই কিমান মাৰ্কছৰ কাৰণে আহে 8 মাৰ্কৰ কাৰণে তোমালোকে আনসাৰটো মই নোটছটো দি দিম তোমালোকে আনসাৰটো এবাৰ পঢ়ি চাবা আকৌ এবাৰ আৰু যদি দিগদাৰ হয় আগৰ ভিডিওটো চাই লবা মিনিং অফ একাউন্টিং যত দিছো তাত মই এটা এক্সপ্লেইন কৰি থোৱা আছে ক্লিয়াৰ বুজি পালা একাউন্টিং প্ৰসেসটো সো আমাৰ সেকেন্ড টপিকটো কি আছিল যে প্ৰিপাৰেচন অফ ভাউচাৰ্স A step 2 আমি এতিয়া প্ৰ্যাকটিক্যাল প্ৰবলেম কৰিম ৰিলেটেড টু ফাৰ্স্ট স্টেপ একাউন্টিং প্ৰসেসটো মই আগৰবাৰ এক্সপ্লেইন কৰাৰ মেইন কথাটো হৈছে যে আমি এতিয়া ফাৰ্স্ট স্টেপটো কৰিম আইডেন্টিফিকেশন অফ ইকোনমিক ইভেন্টস and for these purposes we have clear idea about the vouchers or documentary evidence আমি এভিডেন্স বু চাইছে হে ট্ৰানজাকশন বু আইডেন্টিফাই কৰিম সো আমাৰ কি লাগিব ক্লিয়াৰ আইডিয়া লাগিব যে কোনবোৰ ভাউচাৰ্স কয় আৰু ভাউচাৰ্স কেনেকে প্ৰিপেয়াৰ কৰে সো সেকেন্ড টপিকটো আমি এআৰ ওপৰত কৰিম ক্লিয়াৰ তাৰপিছত লাহে লাহে এটা এটাকে আমি টপিকবোৰ ওপৰত প্ৰ্যাকটিক্যাল প্ৰবলেমছ কৰি যাম সো ইয়াৰ পৰা ৰিলেটেড সব টপিক কিন্তু প্ৰ্যাকটিক্যাল ৰিলেটেড হ'ব সো তোমালোকে পেন পেন্সিল স্কেল ৰাবাৰ ৰেডি কৰি লবা কাৰণ ইয়াৰ পাছত আৰু আমাৰ এবোৰৰহে ইউজ থাকিব কপিত ক্লিয়াৰ সো বুজি পালা নেক্সট টপিক আমি কি কৰিম আইডেন্টিফিকেশন অফ ইকোনমিক ইভেন্টস ফৰ দিস পারপাসেস উই হ্যাভ a clear idea about the vouchers so ami prothom ki hikim how we can prepare the vouchers and various types of accounting vouchers clear so here are the notes related to accounting process what is voucher Vouchers are the written documents which are prepared to support a particular transaction. যিকোনো এটা ইকোনমিক এক্টিভিটি মানে মনিটাৰী এক্টিভিটি কন্ডাক্ট হতে আমি যিবোৰ ডকুমেন্টস প্ৰিপেয়াৰ কৰো at the time of occurrence of a particular transaction তাক কি বুলি কোৱা হয় ভাউচাৰ্স আমি ট্ৰানজাকশনটা হল পাৰ্টিকুলাৰ মনিটাৰী ট্ৰানজাকশনটা হল লগালগ যিখন ডকুমেন্টস বনাও যেতিয়া আমি ডকুমেন্টস বনাও তাক সাপোৰ্ট কৰি হেব্ৰক কি বুলি কোৱা হয় ভাউচাৰ্স বুলি কোৱা হয় ফৰ এক্সাম্পল তুমি এমপ্লয়িক স্যালাৰি দিলা তুমি এমপ্লয়িক স্যালাৰি দিয়া লগে লগে কি স্যালাৰি স্লিপ বনাবা দিস ইজ ওয়ান টাইপ অফ ভাউচাৰ্স ক্লিয়াৰ এই স্যালাৰি স্লিপখনে কি কৰিব দিস ইজ দ্য এভিডেন্স অফ আ পাৰ্টিকুলাৰ ট্ৰানজাকশন বিজনেস কনসাৰ্ণত কি হ'ব লাগে প্ৰতিটো ট্ৰানজাকশনৰ প্ৰপাৰ প্ৰুফ দৰকাৰ হয় হে প্ৰুফটোকে কি বুলি কোৱা হয় Vouchers proof means the documentary evidence vouchers are the all documentary evidence that support the transaction or monetary activities clear now in accounting vouchers are divided into two parts one is supporting vouchers another one is the accounting vouchers clear the first one is the supporting vouchers they are also known as source documents These vouchers are generally prepared at the time of occurrence of a particular transaction. Transaction it is that as etia hobo ta hetu time mate logalog jibur vouchers bonwa hoy tak ki boli koa hoy supporting vouchers. For example mo bazar golu bazar ba kiba ta bostu kinilu কিনা লগে লগে মুক যিখন বনাই দিয়ে ক্যাশ মেমো হেখন হৈছে সাপোৰ্টিং ভাউচাৰ কেতিয়া বনাই যেতিয়া মই বস্তু কিনিলো তাহলে বস্তু দিলে পইচা ললে লগালক তাহলে যিখন বনাই দিলে হেখনক কি বুলি কব সাপোৰ্টিং ভাউচাৰ্স সো ক্যাশ পেমেন্ট স্লিপ স্যালাৰি স্লিপ ক্যাশ মেমো ইনভয়েস ব্যাংক ডিপোজিট স্লিপস এবোৰক কি বুলি কোৱা হয় সাপোৰ্টিং ভাউচাৰ্স দে সাপোৰ্ট দ্য ট্ৰানজাকশন clear at the time of occurrence of the transaction they are the original documents oikhini original documents supporting vouchers khini clear printed format thake amak just tat likhi die kiman kinisu kiman paisa likhi pine amak di dia it may be prepared by the business organization or may be prepared by the outsiders ketiaba ki hoy business organization e nije banay tak internal supporting vouchers koy ketiaba belege banai die tak koy external for example invoice
ধৰা ক্ৰেডিটত তুমি বহুত বস্তু কিনিছা বিজনেস অৰ্গানাইজেচনে তেতিয়া যোনটো সাপ্লায়াৰে প্ৰভাইড কৰিছে বস্তু তেওঁ এখন ইনভয়েস বনাই দিব যে ইমান বস্তু কিনিছে তো হেখনক কি ক'ব ইনভয়েস হেখনক ক'ব এক্সটাৰ্নাল ভাউচাৰ্স তো আমাক সাপোর্টিং ভাউচার্স বনাব নালাগে বিকজ দিজ আর এভেলেবল অলওয়েজ এভেলেবল ইন আ প্রিন্টেড ফর্ম এটো আমাক প্রিন্টেড ফর্মতে থাকে তো আমাক সাপোর্টিং ভাউচার্সৰ দৰকাৰ নাই based on this supporting vouchers we have to prepare the accounting vouchers these vouchers are used to record the transaction in journal ledger or final accounts আমি যেতিয়া accountsত record কৰিম তেতিয়া কিন্তু আমি এখিনি vouchers use নকৰো এখিনি voucher supportত আমি কি vouchers বনাম accounting vouchers banam clear supporting voucher base kori ami ki vouchers banam ako accounting vouchers these are prepared by the accounts department bujhila na accounts department e ki vouchers banay accounting vouchers before recording the transaction in the books of accounts so accounting vouchers are prepared by the accounts department and they are prepared before recording it in the books of journal ledger or any other books clear Now, accounting vouchers are two types. One is cash vouchers, another one is credit vouchers. These are again subdivided into two types. One is cash vouchers. Now, cash vouchers are prepared to record cash transactions where dealings are done on cash basis. যত ক্যাশ বেসিছত ট্ৰানজেকশন হয় ক্যাশত বস্তু বিকিছে ক্যাশত কিনিছে তেনুকা ট্ৰানজেকশনবোৰ ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ ক্যাশ ভাউচাৰ্স ফৰ এক্সাম্পল স্যালাৰি পেইড cash transaction purchase goods on cash basis cash transaction sold goods on cash basis cash transaction fixed assets purchase in cash transaction these type of transactions are recorded by preparing cash vouchers clear and on the other hand credit vouchers are prepared to record credit transaction when a transactions monetary transactions are conducted on credit basis for example outstanding salary dia nai ami credit transaction thik ase purchase goods on credit bostu kinisu creditot tat paisa dealing hua nai jot paisa deal hua nai tar karone ami ki voucher banam credit vouchers clear credit vouchers are also known as journal vouchers credit vouchers are also known as journal vouchers clear credit vouchers they record credit transaction sold goods on credit purchase goods on credit salary outstanding clear depreciation on assets or depreciate whole value these are transaction monetary transaction but there is no any changes or exchange of money exchange hua nai to money exchange no hole tat ami ki likhbo na journal vouchers clear on the other hand to record cash transaction jod money exchange hoise ejonor pa ejonole tat ami ki banam cash vouchers are again subdivided into two part one is debit voucher another one is credit vouchers clear so ami etia ki korim ami next ami hikim how to prepare a debit voucher and what is debit voucher how to prepare a credit voucher and what is credit voucher and how to prepare a journal voucher clear the next topic to amar hobo how we can prepare the debit voucher or what is the meaning of debit voucher or where debit vouchers are used same way credit vouchers aro journal vouchers clear so vouchers are the documentary evidence they support some transaction they support each and every transactions these are prepared these are two types one is supporting voucher another one is accounting vouchers supporting vouchers are always available in a printed form and these are prepared at the time of occurrence of the transaction to occur hua homoite kora hoy ekane ta supporting vouchers or primary vouchers bu koa hoy thik ase on the basis of this supporting vouchers we have to prepare accounting vouchers and in accounting we will deal only with this accounting vouchers clear now accounting vouchers are two type one is cash vouchers they record cash transactions on the other hand credit vouchers they record credit transactions cash vouchers are again subdivided into two types one is debit vouchers and another one is credit vouchers and credit voucher is also known as journal vouchers clear so in our next session we will discuss about debit voucher credit voucher and journal voucher in details okay so students here are the notes related to vouchers and its types
So based on today's discussions, you can able to answer the following questions. Number 1, explain the accounting process or circle, 5 marks. Number 2, what is accounting voucher? Explain various types of accounting voucher. Number 3, what is supporting voucher? 3 marks. Question number 2 is your classwork. Do it on time and submit it in my personal number. So thank you so much, students. If you have any doubt, you are free to call me.